my name is Anthony. Since I was a child, I loved reading and could read a whole book in a day. But of course, this influenced other aspects of my life. Because I was a reader, I wasn't as tough as my peers, but at least a bit stronger than the gamer guys. After all, a book is heavier than a computer mouse. I read almost all our home library, which my parents have been collecting over the course of their lives. They were amazed at my ability to swallow books like hotcakes and predicted a great future for me as a scientist or at least a professor. When I entered first grade, I did all the required reading in a week. I was bored in class. It was like watching the entire season of the show and waiting for other guys to catch up. I knew what would happen next and how the school year would end. Having got to know my classmates better, I entertained myself by predicting who would master the program and who would not. I told the teachers about it. They didn't like that. They didn't like that someone tried to accurately predict the outcome of the school year. And I was offered a transfer a year ahead. I was really interested in what would happen next, and I agreed with their second thoughts. So this is how I got into a higher class, by cheating the system a little. At first, it was all very interesting. A more complex program, new older classmates. But then, when I read the required books again, and the classmates turned out to still be immature, everything got boring again. I began to ask myself to transfer to a class a year older. The teachers looked at this whole situation with disbelief. After everyone got tired with me, the teachers suggested that I take the exams ahead of schedule. I knew that the exam would include more than just the program of the current class, so I read all the recommended and additional literature. I passed the exams like clockwork. The teachers were surprised, but they transferred me. And that's where the real problem started. Gossip about me was everywhere, and soon the whole school knew about some child genius. I didn't think of myself that way because really, I just loved reading. Some people wanted to be my friends, while others tried to hurt me in any way possible. I ignored all the attempts until I met the main bullies of the school. It was an almost 80-kilogram slug Michael, who terrified all his peers, and besides, his dad worked at the school as a bus driver, and everyone knew if Michael wanted to, he could make anyone walk home from school. Therefore, everyone tolerated Michael's bullying, even teachers. Rumor says it, Michael's father knew some terrible secret of one of the school's deans. There was no other way to explain why he was not fired for his son's stupid tricks. He loved to close doors when students would be getting off the bus pinching their backpack, and then giggle disgustingly as kids tried to get out of the trap. In addition, he often visited the dean's office. I imagined how he mocked her, threatening to tell everyone about her secret, but no one really knew what was going on there. As soon as I transferred to the class, Michael pushed me up against the wall with his fat belly and said, drooling, that studying in that class will be hell for me. And he was right. He joked offensively about me or my parents. Constantly tipped me up or pinching me so that my head would get under his armpit. Everyone was happy that Michael focused on me so actively because everyone else was being left alone and I was the only one getting all the hate. This bullying disturbed my daily life. I began to read less, eat less. Even though I didn't even eat a lot before then, reading didn't bring me as much joy as it used to. I began to go to school less. I didn't want to do anything, even at home. And in order to not go crazy, I began watching TV shows. In a week, I watched several seasons of Lost, The Walking Dead, House. It seemed like for the first time in my life, I had something in common with my peers. In the apartment complex we lived in, there were lots of kids with whom I started to talk about the shows. I could do it for hours and then go and watch the next season. At first, everyone was happy to talk to me. Many thought that I had moved from somewhere, but when they found out that I lived here all my life, they were very surprised, since they had never noticed me before. My life transformed even more when I discovered Game of Thrones. I was really impressed. No, I was shocked. That's how much the show touched me. By that time, everyone in the apartment complex knew I was a TV show maniac. But when I showed up after 4 days of straight TV watching, everyone had confirmation about this obsession of mine. None of the neighbor kids even wanted to listen to me reflect on the show, and so I decided to finally return back to school to find any new listeners. With my bad luck, I of course saw Michael first. Now he seemed to a weird mixture between Robert Baratheon and Joffrey. His smelly body blocked my way. He looked at me and smiled as if he knew that I would be back and had been waiting for me. I remembered everything he did and said to me.
I felt for the first time a rage boil in me. Perhaps it was the accumulation of emotions after uninterrupted watching of the series. I decided to resist him with all my strength and pushed him with all my weight, but Michael took one step back. There was a banana peel on the floor, which he stepped on, slipped and fell with all his might, hitting his head on the steps of the stairs. After this, my memory is foggy. People in white coats, someone in a police uniform, our parents all walking around saying things to me. It began to seem like these were my servants and ambassadors from other countries. I probably said something, but I don't remember what. Maybe I gave some directions or orders. Then, in flashes, I came to my senses and found myself alone in a room, tied behind some kind of rope. Then, he again fell into madness, where I was preparing for war and plotted against the kings of the other states. Over time, it all passed and I was discharged from the psychiatric clinic. For a while, I was becoming myself again, and I was learning to live a normal life. I felt that all that I've been watching and reading accumulated in me and needed to somehow exit. And I found a way. I opened my laptop and started writing about kings, wars, intrigues on distant continents among deserts, forests, and mountains. That's how I spent the next 6 months. When everything was written, I looked at the weighty folders of text and decided to gradually upload the experts to my blog. To my surprise, readers began to leave positive reviews. I put out more and more. Then one day, someone called me and introduced themselves as a director of a publishing group. They suggested that I sign a contract and print the book in hardcover, and eventually, its continuation. By this time, all grateful reviews inspired me to continue, and I was already thinking of a new story. So I agreed immediately. This was a key decision in my life. Now I am writing my second book. The publication of the first book bought me my first million, which is simply unthinkable for our small town. You never know what your hobbies will bring you, so do what you like and what fascinates you. Subscribe to our channel and hit the bell so you won't miss new stories. Бәріне сәлем. Мен қала тұрғындары жабылып өлтіріп қоя жаздаған сол рауанмын. Иә, бұл қиын жағдай. Басында ішіміз пісіп бір челленджге тап болдық. Сосын батыр екемізді дәлелдеу керек болды. Мен досым Самат мектепке көзі көгеріп келді. Әкесіне он мылжың сасы қауыс әйелдерге келгенде талғамы төмен адам екенін айтамын деп таяқ жеген. Шындықты бүкпес жеткіземін деген ойы әкесінің әйелі өзінің анасы екендігіне ұмытырса керек. Жоғары сынып оқушылары Саматты әбден мазақ етіп ұзақ күлді. Алғашқы челленджді мен жіберіп алдым. Осы жолы міндетті түрде жеңіп шығуға тиіспін. Бұл керемет мүмкіндік. Бірінші күні ойдағыдай өтті, ал одан кейін жағымсыз оқиға орын алды. Алгебра сабағында мұғалім мен бақылаудан алған 4 деген бағам үшін мақтаған еді. Ал мен оны данадан көшіргенімді жасырмай айта салдым. Екеумізге де 2 қойып берді. Дана сол үшін күні бойы жылап шықты. Сосын мектепке Жолдасова ханым бізге дене шынықтырудан беретін күйеуіне келген болады. Мен оған күйеуін практикант қызбен бір кабинетте кіріп кеткен айттым да сабақтан қашып. Келесі күні Жолдасов ағай мен кіреберісте ұстап алды да қылқындырып өлтіре жаздады. Дене шынықтыру мұғаліммен қалай төбелескенімді, қалай оны буындырғанын көрді. Жоғары сыныптың жігіттері мен қыр соңында қалмай не боларын күтіп жүрген. О, масқара! Бұл мен үшін сынақ болды. Олар маған әдейі болмайтын сұрақтар қоятын. Мысалы, сен ойыңша анар шынымен балдың қаншайы ма деп айтатын. Мен оларға он кірпілер жасанды, еріні силикон, ал джинсы қиса майлы шұжыққа ұқсап қалады деген едім. Анар мені сөмкесімен ұрып көзімді көгертті. Маған тек шындықты айтқан ұнайтын. Маған сұрақ қойса екен деп тілейтін. Бір күні мектептің құрылтайшысы Оспан мырза келді. Ол біздің демеушіміз болатын. Мен 1 сағат бойы мектеп директорымен біздің мұғалімдер туралы бар шындықты жайып салдым. Түскі асқа берілі тиіс балықтан қағылдық. Спортзалда әлдебір ұйымдарға жалға береді. Қыста бізге қар күретеді. Ал оған бөлінген ақшаны директор қалтасына басқан сияқты. Тіпті сол ақшаға қызын шетелге оқуға жіберді. Мұндай сұмдықты естіген демеушіміз қатты ашуланды. Оның үстіне мен тағы бір жағымсыз жайды Оспан мырзаға жайып салдым. Бір күні директор мен менеджерін Оспан мырзаның мазақ қылып күлгендерін естіп қалған едім. Директор, біз концертке балалар үйінің тәрбиешілерін шақыртайық. Ана Оспан,
есектің жаңы ашып мүмкін тағы ақша бөліп қалар дегенін айттым. Сол жолы мектепте не болғанын білсеңдер. Мектеп қана емес, бүкіл қала шулады ғой. Мені және ата-анамды 2 мәрте полиция бөлімшесіне шақыртты, ал директор сотталып кетті. Ата-анам мені үйге қамап ешкімді жолатпады. Үйдің айналасында тілшілер қаптап жүрді. Мен оларға тағы бір жағдайды айтып үлгердім. Бір күні түнде мен біреулердің үйсіз көше кезіп жүрген бір адамды соғып кеткенін көрдім. Жүргізуші досымен оның машинаның ішіне салды да кетіп қалды. Мен машинаның нөмірін есімде сақтаған едім. FR5 Вермонт деген. Мәссаған, бұл біздің әкім болып шықты. Оның жанында беделді бір кісі болған екен. Ата-анамның бұл жағдайлардың үміті үзілді. Олар неге мен шындықта жармасып қалғанын сұрады. Білген соң, әлгі үлкен сыныптардың балаларын шақырып алды. Олар мен ерлігіме таңғалған еді. Ата-анамның қысымен олар мен челленджді тоқтатуға көндіруге тырысты. Бұл 7-ші күн болатын. Болған жағдайларды саралап отырып ойға баттым. Сонда, бұл әлемде ақиқатты айтуға болмай ма? Оның соңы үнемі жамандыққа әкеледі ме? Ал өтірік айтуға болмайды деген сөздер ше. Сонда өміріңіз өтіріктен тұрады ма? Жоқ, әрине мен 12 жасымда дәл осылай терең ойлана қойған жоқ шығармын. Бірақ осыған ұқсас ойлар мазалайтын. Мен шындықты айтам деп қанша адамның өмірін құртқанын есіме алдым да ойынды тоқтатуға келістім. Оған қоса, анам да мен үшін қорқып жылай жіберді. Өйткені маған бүкіл қала жұртшылығы қарсы шықты. Әкімді түрмеге қамады. Жанында болған қылмыс әлемінің беделдісі қашып кетті. Ал челлендж біткенге бәрі қуанған еді. Бірақ мен өмірім өзгермеді. Қай жерде дәу шықса мен сонда шақыратын. Мен тек ақиқат айтатын, тек шындықты. Осылай орын алған әділетсіздіктің басына ашып беретін болдым. Мен оқиғам қызық болса, лайк басып, астына комментарий қалдырыңыз. Каналға тіркелуді де ұмытпаңыз. Ал ақиқат сөзде абай болыңыз. Кім білсін, соңы не боларын.